폴리맥스 신스가 무료 배포 중입니다. 약 29만원 무료 신스예요. UA에서 만든 레알 꿀템입니다. 빈티지한 소리와 트렌디한 느낌을 함께 만들 수 있어요. 힙합 R&B는 물론 시티팝, EDM, K-팝 등 다양한 장르의 사운드를 만들 수 있습니다. 베이스, 벨, 패드 등 곡 작업에 필요한 사운드가 많아요. 다운받는 법은 장바구니에 넣고 쿠폰 입력해서 영원을 결제합니다. 그리고 iLok 홈페이지에 회원 가입을 하고 UA 홈페이지 회원 가입을 합니다. 그 다음 플러그인 부티크에서 받은 리딩 코드를 입력해요. 그리고 UA 커넥트를 설치 후 라이센스를 인증하고 설치하면 완료가 됩니다. 믹스앤마스터 번들 어드밴스드 크로스그레이드가 64% 할인 중입니다. 아이조톡 종결자 패키지예요. 오존, 넥타르, 뉴트론, 네오버브 등 믹스마스터에 필요한 꿀템만 들어있습니다. 전부 최상위 버전이에요. 자동 믹싱, 마스터링이 지원돼서 초보자분들이 사용하기 좋습니다. 코드 따는 꿀템 멜로다인 5 에센셜도 함께 제공돼요. 넥타르 엘레멘츠를 무료로 받으면 업그레이드가 가능합니다. 저렴할 때 득템하세요. So there you go. You can hear as I pulled up that low mid thing, you could hear it start getting a bit boxy and horrible. So really it's just, you can push it really far just to hear whereabouts you're hitting, and you can solo the sections anyway if you wanted to, so you can hear exactly where these crossover points are working and where they're not. We'll detail into this in a second once we get rolling. So next up, stabilizer. So if you're familiar with a plugin called Golfos, this is a similar thing. It's basically a dynamic EQ that's working really quickly. We have a few little features, so you can either shape it, which does cuts and boosts. Sorry, brain fell out. Or you've got cuts, which will just do cuts on it. We've got the amount of the whole thing. We've got the spin. 컴플리트 14 울티메이트 크로스그레이드가 30% 할인 중입니다. 입문자 종결자 패키지예요. 초보분들이 음악 시작할 때 가장 많이 사용하는 악기 번들입니다. 피아노, 베이스, 기타, 신스, 드럼은 물론 EQ, 리버브, 딜레이, 컴프 등 다양한 이펙트도 전부 들어있습니다. 양도 많고 성능도 뛰어나서 강추해요. 이거 하나면 든든합니다. 아이조톡 어드밴스드 혹은 MPS 등의 제품이 있으면 업그레이드가 가능합니다. 저렴할 때 득템하세요. If this method interests you, there is a bit of setup involved, so you'll probably want to make a template or some kind of preset that maps this all out. And the way to set it all up is very DAW specific. I don't want this video to be 30 minutes long, and I don't want to leave you hanging, so I'll have a playlist linked below to show you how to route contact inside a bunch of different DAWs. Some of you may be looking at this thinking, whoa, that looks pretty cumbersome, and you're right, it is cumbersome, but there's two main benefits behind this method. The first is to save on RAM, and the second is for convenience in some cases. And I guess the third benefit is if you simply prefer to use contact this way. But here's my take. I would try the first method, using individual instances of contact for each instrument. I find this workflow to be a lot easier and a lot more intuitive. And the RAM that you do save usually isn't significant enough, but if you really want to save on RAM, here's a much easier and more efficient method, and that's using the purge button. This may be the most valuable thing I share in this video because you'll be 와프로덕션 에브리띵 번들이 86% 할인 중입니다. 전 제품 끝판왕 패키지예요. AI 자동 멜로디 전 제품을 이용할 수 있습니다. 인스타코드 1, 2, 인스타 스케일, 인스타 컴포저 등 모두 사용할 수 있어요. 트렌디한 멜로디 만드는 게 힘드신 분들에게 추천드려요. 베이빌론, 임퍼펙트 등의 신스와 함께 사용하면 꿀입니다. 인스타 컴포저 2 업그레이드가 90% 할인 중이에요. 저렴할 때 득템하세요.
리틀 알터보이가 50% 할인 중입니다. 레알 보컬 믹싱 꿀템이에요. 녹음 많이 하시는 분들에게 강추합니다. 간단한 조작으로 트렌디한 사운드를 만들 수 있어요. 캐릭터 있는 사운드 만들 때 꿀입니다. 리드, 애드립, 더블링 등 다양한 보컬을 사용할 수 있어요. 저렴한 때 득템하세요. So you get the idea. Then we just tweak this up a bit. I'm going to turn on my effect rack on the harmony vocal, which is rolling off the bottom end, using microshift. I just turned it on and hit number 2. I think that's it. Maybe a little extra detune. Yeah. And then AlterBoy Jr. on a ping pong with ambience to kind of blur it out and give it a little bit of motion. Let's see what that sounds like. So this is our original vocal, our newly created harmony with effects on the harmony voices. Try to change, but I don't care enough. Try to play. UAD 다이아몬드 에디션이 20% 할인 중입니다. UA 플러그인 28개 번들이에요. 믹싱에 필요한 꿀템이 많습니다. 1176 리미터, LA2A, API 2500 버스 컴프레서 등 곡작업에 꼭 필요한 플러그인들입니다. 믹스를 오래 하면 결국 UA 제품을 안 쓸 수가 없어요. 그만큼 퀄리티가 보장되어 있습니다. 킥, 베이스 밸런스, 기타 믹싱, 보컬 사운드 디자인 등 곡의 모든 요소에 사용할 수 있습니다. UA 하드웨어 제한 없이 사용할 수 있어요. 저렴할 때 득템하세요. Compressor in. Yeah. That's the kind of stuff gets me really excited because it just brings such life to it all. And it's just a simple little peak reduction, a little gain, and you're rocking. Let's check out Annika's background vocals soloed here. I'll play the first run with it off, and then I'll turn it on for the second run. Here we go. Sounds nice, but then now listen for the warmth and the body come out.